Hello. ჩატს რაღაცა ჭირს. ზოგადად არ მიჩვენებს. Hello. აქ ჩატი უნდა ჩვენებდეს, ახლა რატომღაც არ აჩვენებს. კაი, მე რა გავასწორებ არაუშავს. საინტერესოა. უნდა გამეტესტა ჯერ. Hello people. რამდენი ხალხი შემოვიდეს აღოლმე? გამარჯოს. მე არ ამიშავს, თავად როგორ ხართ? რა მონაცემები თამაშობ? თამაშ სეტინგებს მეკითხები ალბათ, ხო? ყველაფერი მაქსიმუმზე მაქვს დაყენებული და ჩემი კომპიუტერის მონაცემები თუ გაინტერესებს დაბლა. ახლა შეიძლება ყველაფერი აბსოლუტურად. ნუ განატრფო მაგასტრი ხო? იცი რა არის ახლა დაკავებული კაცი ვარ და. Hey. Wow, she's nice. This is pretty good game, yeah? Მoni არ მოვიწყენთ. კარჩე. რა შეიძლება ხა ის კომბატს ხა თვითმფრინავებზე თამაში წერია ყველაფერში, რა ვიცი, სახელშიც, აღწერაშიც და ყველაფერშიც. ხო, და ანუ ერთი თვითმფრინავებზე თამაში მაქვს თამაშები იყო ის კომბატ Assault Horizon-ი, ხო. ცოტა განსხვავებული არის ამისგან, მაგრამ ერთი არის და ის მაგალითად ამოვასა ის თამაში მაშინ და ვიცი, ხომ ნახოთ ეს როგორ დამოვასება. ზოგადად ამის სტორი ისე თუ ისე რა ვიცი რა. რაც ალტერნატიულ სამყაროში ხარ და ანიმე გერლები არიან, короче. Beautiful. Yeah, let's see, bro. რავი, დავალოთ კიდე ხალხს ცოტა, თუ დავიწყოთ უკვე. პრინციპში ნახევარზე მქონდა გამოცხადებული სტრიმი, რომელიც 15 წუთის წინ დავაანონსე. კაი, მოდი ნახევარს და 4 წუთი დავალოთ კიდე ხალხს თუ მე შემოვა, მანამდე რავი, გამოვშთა მეკითხები. კომპში რა გადავიხადე, აუ რა, აღარ მახსოვს მართლა, მაგრამ ბევრი. მაგრამ ახლა უფრო იეფი იქნება ჩემი ნაწილები. ანუ ახლა რო გითხრა ჩემი კომპიუტერის ფასი იგივე არ ეღირება. დაიწყი გაიქცა ხალ. სალამი. დავიწყო? აღარ დავალოთ არავის? კაი, კაროში დავიწყოთ მოდი და მე შემოგვერთებინ ერთ კომენტარებს დავაყენებ ისე რომ ხედავდე. იმიტომ რომ აი კომპიუტერში კომენტარები არის გაფუჭებული და არაფერი არ ჩანს სახამარჯნო. მოვლენ თანათან მომართან. Let's go. გამიცა. არის? Countdown-ი არის? Countdown-ი არ გამიგეთებია ამის. просто დავიწყე, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემები მქონდა მგონი სტრიმს და countdown-ი ვერ გამოვიდა. კაი. Let's go. გადავიდეთ აქეთ. ვა, მე არ ჩანვარ აქ. Cool. დაიც. გამოვჩნდა. სადა ვარ? Hello. Fuck. Всё. I got it. Let's go. Araris. Okay. თუ რამე სტრიმი გაჭედავს რაღაცა მითხარით, okay? თორე რაღაცა უცნაურ რაღაცებს აკეთებს დღეს ჩემი კომპიუტერი. ძალიან უცნაურს. კაი, დავიდე. ამის მართვის სეტინგები დავაყენე ექსპერტზე, მაგრამ ექსპერტზე მე თუნდაც არ ვიცი, ამიტომ ნახოთ რა იქნება რა. I don't fucking know. ანუ ეგ ექსპერტზე წერა უფრო რეალისტური თვითმფრინავის მართვა იყო და მე ეგრე მირჩენია ვიდრე რაღაც უგა-ბუგა and it's difficult for the new to combat sky easy არ დავაყენებ, მოდი ნორმალზე დავაყენებ. ვეღარ შეცვლია, კაი ნორმალზე დავაყენებ, easy არ მინდა. ეგეთი ჩვარიც არა ვარ. Okay, let's go. თქვენ მთელი ცხოვრება წვალობდნენ ერთი ჯეტი გავაკეთოთ და 10 seconds later. Okay. Is everyone here? Yes. Settle down. I said settle down. აბა რა ხდება?
You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usea as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Opa. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Usean ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. ანუ ჩვენ ვართ As of Usea. today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has Usea. been put on high alert. რომელ წელს შეესაბამება? არა, ალტერნატიული All რაღაც members სამყარო will be არის, ordered ანუ to sortie, ცოტ fly ქვეყნებია, there რომელიც არ არსებობს. Find the ფანტაზია. unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. ნუ Usea და რაღაც If the ეგეთებია. hostiles counterattack, then you will. What the hell was that? There's smoke. We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Opa. Scramble. All დაგვეცნენ. units, take off and eliminate the შუთარი არა, unidentified თვითმფრინავებზე craft attacking თამაში. the base. This is not a drill. ზედა პროტო. Okay. კაი, აქ რა ხდება ახლა? Operation name Deepon objective take down the hostile bombers. Sani კაი, ახლა ნახოთ. Move camera და E. აჰა. ნუ ეს ტიპი ორმე, ეს თვითმფრინავი ორმე, კაი. აჰა, და ვიღაცას მივიზდავთ. ტუ 95-ს მივიზდავთ. იგი რუსული თვითმფრინავი არ არის? Medium bomberია რუსების. კაი. Mission prep. Guys, გასაგებია next. Mission preps. კაი. Briefing-ი გასაგებია. Aircraft reallocation. Aircraft კაი მოდი ჯერ მგონი არ შეგვიძლია თვითმფრინავის არჩევა რომელიც თვითამაშებთ, ამიტომ პროსტა წავიდეთ. კი, როგორ არ შეგვიძლია? აჰა. ესე იგი ამას ვერ ვირჩევ. F104C. სიჩქარე და მთელი ამბები უწერიათ. ანუ სანამ ისები დაიწყება შეგიძლია აირჩიო. მგონი F16-ის გარდა ვერაფერს ვერ ავიღებთ, ხო? ამას არ იღებს. კაი, F16. Whatever, man. Let's go. CK thumbs არ თამაშობ. Okay, let's go. ხო, არჩევანი არ გვაქვს ბევრ შეიარაღებაში. Whatever. რაც არის ავირჩიოთ. Select SP weapon. Choose special weapon for your aircraft selected guy. Select aircraft guy. Again, ავირჩიეთ თუ ყველაფერი სორტი. Mage squadron aircraft preparations complete. Stand by at the front. Yeah, let's go. Hello. GTS system ვიცანი. კი გავს, მაგრამ მგონი იგივე არ არის. 2019 წელი. მაისი. ამასთან კორონა არ ყოფილა კიდე გაიჭერ. ამათ რა Radar დაეთხოვა. site's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here. Mage squadron Trigger. hit the runway. Column squadron take off. Link to Skykeeper. ოპა. Hurry, Mage squadron. Mage squadron. Nice name. კი სამი ახალი. კარგი. Call sign is Mage 2. Verify and read back. Okay. Mage 2, clear for takeoff. წავედით. The situation is tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. Good luck. Control. Do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Column squadron and your wingmen are airborne. Take off and form up with Mage 1. კაი, თვალ სიმულატორის კონტროლები ნამდვილად არ აქვს. The carrier. Okay. Whoa. Looks like You the summit armor's taking a already. lot of damage. Can't have Okay, any more ეს casualties. ცოტა უცნაურია Time to stop 3-ზე the და bullshit. 1-ზე რატო აწერია. Mage მისიონი 2, ისრებზე form up იყოს. with Mage 1. All aircraft, let's do this. Golem squadron, it's go time. Okay. Roger that. Column 4 understood. მაუსითაა კონტროლები და ცოტა რთულია ის. This is the AWACS Skykeeper. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our Aye. radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. We'll go. Trigger. δεν მარტო წმედივართ. Fly with me now. That's Oh. what it means to be in an element. You gotta keep an eye out for enemy bombers. Okay, აგერ მოდის ახლოს არის. Okay, here we შევანელოთ go. ცოტა. Looks like bombers have been located. It's showtime. Trigger. Right click Let's see არის if we მის can get საელები. the spotlight. გასაგებია უკვე. ეგ უკვე გასაგებია გამოვცადე.
So I told him. აი I had 2000 to fill მეტრია. an empty spot. Play along. 2000 მეტრი, ოპა. It's still a leash though. Boom. Missile connected. Enemy Yeah, bomber beach. confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. აჰა. Trigger ნუ switch დავმოყავ radar, რა see if you can კონტროლებს. locate the enemy. Pressing R will change the range of the radar. Okay. There it is, sitting there all pretty, just waiting to be taken. მაგალითად არის. Okay, ხა კეთნა გოფრინდეთ. ამ თამაშს აქ იდეაში კარგი ისტორია ეგრე მსმენია და რავი ნახოთ. ჯერ ჩემსაც გაურკვეველია ვინ ვისაშია. Don't eyes up in there. Oh, what? აი. დაბლა ჩამოვალ ცოტა. ალტედო და 1200. Mage 2, you're Oh. icing up. აისინგ გონი ვხედავდე რამეს. They're way overhead. Okay. Let's go introduce ourselves. მიგი მოფრენავს. ეს რა არის? ნათ რაშენებს უჩხუბებით? აი, ევრაზიელები არის. ერუზიელები რა ვერა. Watch out for the support aircraft. Mage 2, locked. ვა. Tap to change target. ასე გეტყვი. ოპა. Enemy support eliminated. This should make the job easier. Destroy the target. ეს ტყეების მინდა ჩამოყარო. Mage 2 is shot down. ვერ დავიდა. Mage 2, form up with Mage 1. All aircraft will do this. Golem Squadron, it's go time. Okay, never mind. After that. Going for understood. ყობი. Take Tu down sorry, all I'll share them up. unidentified bombers. They don't have many დაჩქარა escorts. მივდიოდი They აშკარად, hit ხო? our radars hard in the last დაჩქარა attack. მივდიოდი. Expect the worst and stay sharp. Oh man. კაი, მოდი გივი არ მომიგის. ტყეების მინდა და ჩამომეყარა და ძალიან დიდი სისხლით მივდიოდი. აქ ანუ W-ზე რო გიწერია accelerate არის, ეს შეანელებს სამიანით, მაღლა ერთიანით, დაბლა. Okay, here we go. Looks like bombers have been located. აი შევანელოთ ახლა. It's showtime, კიდე Trigger. Let's see if შევასყდე. you can handle the spotlight. You're a good pilot, or so I told them. I had to fill an empty spot, so play along. It's still a leash, though. აი, მოდი. ახლოს მივიდეთ. ძალიან ახლოს არ გვინდა მომთ. 1 კილომეტრზე შემილია. 2 კილომეტრზე უკვე დამიზნება შემილია. Missile away. ვიუ. აი, ეს ეგ არის. Enemy bomber confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. ესე კარგი იქნება ისინი შეუცვალო მგონი. ოხშენი სპეისით გასვლა Switch ყოფილა. radar, see if you can locate the enemy. ესე რა, კონტროლების შეცვლა მგონი კარგი იქნება, Battlefield-შიც კი მაქვს შესული კონტროლები, მოიცა? Page controls. Okay, მოდი კონტროლები შევცვალოთ ახლა. Pitch controls normalზე აყენია, inverted არა. სად არის? Flight option-ებში არის თუ სად იქნება? კონტროლები. კაი. არის key-binding-ები შესვლა თუ შეიძლება, რა? Pressing. There it is, sitting there all. მოიცა, ახლა სხვა რაღაცაზე გადავცვალე. ცოტა flight system-ა. Control type, expert კონტროლები. No, ეს კაი. Pretty, just waiting to be taken. Whoa! წყალში არ გვინდა. კაი. მოლი ექსპერტი კარგი აზრი არის, მაგრამ whatever man. Let's go. დავამუღამებთ. აქ სამართლია რა? ხდება? მოდერები აღარ იგდება, საკმარისი მოდერები მყავს, სადაც Let's go. მგონი მაღლა არიან. Yep, let's go high. They're way overhead. Let's go introduce ourselves.
აი, ხა აღარ შევასყდები. Overfuel storage is intact. It's asking for another round. All One escorts kilometer. call for another attack. Point is 835. Missile cruising, evading. Watch out for the support aircraft. Have to change your target. So what's going on? Bandit on your six. Watch it. აბა, ეს ჩამოვაგდა. აი, თხილად. Level 3 engaging. კილომეტრში ყავს. I'm in his blind spot. He's mine. აბა, всё. I got it. Target confirmed down. Looking good, Mage 2. Nice. აკიდე ერთი მიგი დაგვრჩა. Mage 2, target's in range. Pair of bombers. Trigger, stay calm. You got this. I know the kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely gotten his feet wet. ეგ მართალი იყო. Barely got his feet wet, კაი იყო. აი, ვარ ხედავ მეც წავიდა. ეს free look არა აქ ამ თამაშს. კარგად შევხედო ხოლმე. აი, ჩამოვაგდეს. ძალიან ცუდი იქნება free look-ი რო არ ქონდეს ამ თამაშში, იმიტომ რომ აქეთ იქით გახედვა მინდა. თორე surrounding-ებს ვერ ხედავ. აი, რადარზე ჩანენ რომ აქეთ არიან 13 კილომეტრში. აგი ალტითაა. Okay. Okay. Let's go. That's cool. გამარჯობა. შემოხვედით ახლები. ივან, ხო, ეგ არის. ივან ვიჟუცელ. 1000 მეტრი. 1000 მეტრი. Special weapon. Use this. Bro. გასაგებია. ოპა. Mage 2, locking. და დაწყლი. Oh shit. 4 რაკეტასთან გაისროლა. ოპა. That's it. It's great when Nice. ხო არა, Bomber down. Good, Nice good, going, good. Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, kid. I'll give you some pointers back at base if you can make it in one piece. Okay, boomer. Skykeeper, this is Mage 1, over. Tally 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an escort. აჰა, მოგწონავენ კიდე. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Okay, We'll ახალ go. სიფრინავ. Golem 2, let's Alright. maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 covered, sir. Okay, აი ამას უნდა გავყვე. Clones. You fucking clown. სად არიან? ამ მიმართულებით არიან, როგორც ღრუბლებში. ეგ თამაში ონლაინშიც არის მგონი როგორც ვიცი. მაგრამ Steam-ზე არ მაქვს ნაყიდი, ამიტომ ვერ ჩავრთავ. და მოდი იარაღები შევიცვალოთ. ერთი მინდა ტყვეებით ჩამოვაგდო წღან, იმიტომ მივარდი. 10 კილომეტრში არიან. 9 კილომეტრი 8 7 6 What the fuck is this? აწარია სახელი ძმა. Golem, Mage, 2 new enemy groups. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Jesus, this is the kind of shit Ba, that ba, ba, really ba, chaps ba, my ba, ba. ass. ვიდი. AVs, I can't tell them apart. დამიზდება როგორი თული არ თამაში. აიცო, არ ჩასკდა. ისე ვარ შეასკდა. აი, ამოვიღოთ მიზანში. პატარა ბავშვი ვარ, თვითმფრინავში ვარ. ესე ვატარებდი რეალობაში თალბა. და ჯობარესა. გავარტყი. სესიტივიტია ძალიან მაღალი და მე მეჩვენება. ოპა. ეგრე. Nice, ნელა ვსწავლობ. ნელა ვისწავლი არა მე. აი წავიდა. ოხ შენ კუძე დამარიდა. Opa, let's go. Iced up. Mage 2, missile launch. Nice. Let's go.
ეგეთ ვაიმე რამდენი არიან ვაიმე რამდენი არიან oh shit აი მოდი special weapon-ი ჩავთოთ აი 4 ჩამოვყარე ეგრე ესენი ბომბერები არიან Locked. Harbor facilities and carrier destroyed. Opa, let's go. We've still got half our baggage. Target down. On hangars and runways. Studios. Okay, that's it. On your tail! Ano, es დააჭირე რომ შაფლ შემოუხვია. Page 2, keep your focus. You got this. არის. Target is in range of guns. Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Stay sharp, think fast. Roger that. ამათ მე თვითმფრინავი არ ელენებათ მე რო ჩავსო სერჩი. ოპა. რა ხდება? Target. Hello. I'm spiked. Friendly aircraft lost. Gotcha. Enemy bomber hit, but still airborne. Finish it off. Oh, it's ჩამოვარდა. სამი Bomber გავარდა. hit by a missile. აბა, ეგ არის. დარზე აღარავინ აღარ ჩანს. მოვიგეთ? To Golem and Mage. Job well done. All Nice. bombers are down. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. Very cool. Mission accomplished. Good going, Mage 2. Flight commander looks like he's got what it takes. Let's slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Okay. Golem Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Golem 1, return to base and report for debriefing. აი ბაზზე უნდა დაუბრუნეთ, ხო? I am Princess Rosa Cassette Delise of the Kingdom of Erusia. რაო. Of Erusia. Yani მიგროლები გაიჩნდა. Simps. Trigger, your call sign is Mage 2. Verify and read back. Mage 2, clear for takeoff. Ah, replace ნახვა შემილია. Situation is tight. It's a hell of a welcoming party, but we have faith in you. Даже Good luck. რო აბოჩქაროთ. არ მინდა ამის ყურება, არ ემალობთ. არ მინდა ჩემი წვალების ყურება. No, thank you. Upgraded anti-surface rockets attached to the front of the aircraft can be considered okay. We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. იმას აჩვენებ მე რომ შევასკდე. ისე საკაიფო რაღაცა არის. კამერა ზუმ აბა. და აბა და ჩამოვაგდე. Nice. Hello, Foxy. Foxy simping for me. Guy, let's go. შემდეგი მისია. Aircraft 3 has been unlocked in the campaign mode. You may equip guy. ახალ რაღაც ნაწილები გვაქვს. Guy, შემდეგი მისია. Let's go. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. Opa. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country.
According to the secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of ocean carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usea, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usea, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usean peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. OBS. Breaking news from ENN. ENN. OCA launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usea was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Useans, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usea, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going on, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. Guantanamo Bay for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usean continent.
For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. Hello, Aramishos. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is they knew I'd restored a supersonic plane. Machine gun out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out and set the dogs on me. Woof. Pizza Jimmy's gells gehad. What the fuck? Geil. Idee ახალი მისია. Erusia has made a declaration to the OCN. Ez Erusia არიან ცუდი ბიჭები რა და ჩვენ ვართ ამერიკა ოსია. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Usia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Hello. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. Russia, Japonia, თუ რა ხდება? The order of battle to reclaim the elevator as an advanced element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. ეს თამაში არის Steam-ზე. Steam-ზე მგონი 30 ღირს. კაი, ესე იგი უნდა გავანადგუროთ მაგათი AA-ები, რომლიც მოძრაობენ მთებში. მთები არის მგონი ეს დახაზული. Okay, let's go. You can obtain new aircraft. აბა ნახოთ, ახლა თვითმფრინავები გაგვახსნა. აი, ეს ფურყადი თამაშებ, ფურყადი თვითმფრინავები გაიხსნება. Items by lines, so usually so long the item before in the same line. Some items are required to meet certain conditions before you can gain them. The automatic will gain a special offer, but guy, what's the game? Aircraft has special types. Okay, that's the game. Okay. 9/11 არის არა. ალტერნატიული სამყარო ახ 9/11 ალბათ უკვე მოხდა. The special weapon aircraft types fighter either for entire multi-core es ხო გასაგებია ატაკერი არის anti-surface ეგისაც ვიცი air to air air to surface other okay კაი გასაგებია პარამეტრები aircraft flight speed mobility refers to maneuver stability reliability air to air capability გასაგებია air to surface გასაგებია defense გასაგებია multiplayer ეს multiplayer-ის რაღაცებია, ხა ესენი არ გვაინტერესებს. კაი, ახლა გაგვხსნა ახალი თვითმფრინავი როგორც ხედავ. თან ორი ახალი თვითმფრინავის გახსნა შეგვიძლია, მაგრამ ფული გვჭირდება მაგისთვის. მიგი გაგვხსნა.
აი, გასაგებია. სხვა უფრო advanced თვითმფრინავები არის? ამა ვნახოთ ერთი წუთი. iPhone-ია, ეს ევროკავშირის თვითმფრინავია. Nice. ეგ iPhone 15. ამას რამდენი პოინტი უნდა პროსტა ვაიმე, what the fuck? და iPhone 2-ია. ეს Raptor-ია, ხო? Yep, Raptor-ია ეს. ამერიკელების თვითმფრინავებს გაყვა, თუ რომელიც თვითმფრინავებს გაყვა. დაბლა მგონი რუსებისაა, მიგი, ხო? და უფრო დაბლა მგონი ევროკავშირი. ეს არ არის? AC100 Thunderbolt-ია ესა. ესა ნამდვილი ბრრრ. აი ეს გახსნა კი მინდა. Thunderbolt-ის. მაგის გარეშე თამაში არ მინდა. I love America. ეს მიგებია დაბლა და სუები. ეს რუსების თვითმფრინავებია. სუ 47, ეგ სუ 15 ესე. კოპალას Raptor-ი. ო, ეგ არის. კაი, მაღლარები, მისაბო ნახოთ. F15. ეს ძველი ვერსიაა, იმების ამერიკელების თვითმფრინავების. ესენი მხოლოდ ფაითერები არიან, ხო მოიცა? საწერია მარტო ის რო არის ერთი გრაუნდი. Black Widow. როგორც ახსოვს მარტო ფაითერები, ეს multi-core fighter-ია. ანუ მიწაზე start ყავს და ჰაერშიც ეგრე მოგეს ნიშნავს. კაი, კაროჩე, პირველი მინდა რა 10-მდე მივიდე. ბრრრრს გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. სანამ თამაში მაინტერესებს როგორ გააკეთე საათი. Your gun goes pew pew, my gun goes rrrr. კაი, სად არის? დამეკარგა 10. მაღლა იყო, ხო? აი და iPhone-ი. მაღლა. არა, ეს F15-ია. ვა, როგორ დამეკარგა. დაბლა იყო აბა სულ? დაბლა ხო სუებია. ეს რა არის? Increase the standard missile homecoming capabilities. ეს upgrade-ებია შენ თვითმფრინავზე. აი, ეს გასაგებია. აი, თვიპავა. აჰა, ეგ არის. ესე იგი უნდა გავხსნათ ჯერ ესა, მერე ეს. ნუ 590 რუბლზე დამსვი ახლა. ვალო ბალთაზარ დონაციის სკული გამისყდა. კაი, ჯერ ეს თვითმფრინავი გჭირდება და მგონი არ ყოფნის ფული. მინუსებში მივდივართ. კაი, მოდი უნდა ფული დავაგროვოთ ესე იგი მისნებიდან და მერე შეგვიძლია ესე და მერე გავხსნით 10. კაი, გასაგებია ყველაფერი. Okay, let's go. Start mission. ამ თვითმფრინავს სადამღაც ვერ ვიღებ. F10. კაი, ესე შევილია 6-16 ვითამაშო. Fighter Falcon. ჰანებალს ევასებოდა ამერიკელებს თვითმფრინავები და სვარტ არქმევდა ჩვენს ტერადონებს არქში. Let's go. Sortie. Mage squadron, sortie ASAP. ერთი ის კონტროლები უნდა ვცადო, არა advanced კონტროლები და ნახოთ როგორ ვითამაშებ მაგაზე. და რთული არის ცოტა ჩვენთვის ამას მივეჩვევ. ალბათ მივეჩვევით თანდათან რამდენი მისიებს, მაგრამ ექსპერტი არ უნდა ჩამერთო მაინც. ტუტორიალებს უნდა ვუყურო მე how to fly a plane. ჩამოგეცა. კაი, მოდი ვცადოთ ის flight option-ები სტანდარტული. Turning, tilting, left system. Okay, got it. Current target is on rails, but there's still military vehicles and anti-air weaponry. Destroy the target. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is being done to public facilities. Mouse აღარ არის მართლა მერე? არა, მე honestly მირჩევნია რომ mouse-ით მართო. No point arguing. That's how war is these days. Wait, what? What's that? Left mouse or right mouse? Დაიცა. კონტროლები.
Hold down left. ეს რაღაც Xbox კონტროლები ატომათ ხა? Radar vehicles. They should be close. Yep. What's the setting? შეცვალა და რატო შეიცვალა? Flight options, flight system. არა, what? The fuck? რატო შეიცვალა? This is weird. Fire the AA! The radar vehicle out of there! The radar vehicles are under fire! Can we move them? ეს უცნაურია ახლა. ესე ვერ მართავ თვითმფრინავს. ეს არ გამოვა. Mouse-ს აღარ იმართება. What the fuck? Can I camera pitch controls normally invented it. Hiroshima Nagasaki ოდის ბომბა. ბალტაზარ, მადლობა დონაციისთვის. რა, ნახოთ ჯერ მაგა და მივალთ, ჯერ უნდა გავდენოთ ჩვენი ქვეყნიდან ესენი. Okay, ახლა იმართება mouse-ით. Those weapons are meant for tactical flexibility. H2, Fox 3. ახლა მარტივია შედარებით. It's popping off now, Trigger. The war has officially begun. The enemy's barely Oba. resisting. This is easy money, so grab it while you can. Brrrrr. ეს ნამდვილი 10 არ არის. They've got their anti-air guns aimed right at us. ვერ გავარტყე ამას, გაიჯანდება. აიღო. Sorry about that. Oh shit, isn't mystery. Whoa. Nellas weird. Guy mod this tab bombot. We don't have any anti-air weaponry in place yet. We can't put up a decent fight. Oba. Nice. H2, missile, evade! Whoa. Flare-ები როგორ გავყარო? Tutorial-ში არ მითხეს flare-ები როგორ არის? Locked. Fox 3. What the hell do you mean the nearest airbase has got any fires? Oba. Nice. Target destroyed. 5 to go. ხუთი სალი გადავშვა. Nice. Get the fighters out there! Protect the radar vehicle! ეს თვითმფრინავია მაგათი? Okay. Come here, bitch. Showing a lot. Nice. კილომეტრებშია ხო აშკარად? არ ვიცი კილომეტრებში აშენებენ. ამერიკული თამაშია და ალბათ მესაჩვენებელი miles per hour-ს ეცემენ. ამებს თუ დავიტაყო ალბათ ავილეწებიან და დავიტაკები. მოგზავნილები ვარ. ხო სამდენი ვილტუსები არიან, what the fuck ჩაჩი. Nice. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Whoa. Here they come. Too close. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust Okay, your ესე მარტივია radars. სამართლა. 2 targets remaining. ორი ტარგეტი. Was just about to go online. ვიზუცებ ივან. Fast. The base was too far from Allied territory. ოპა. Nice. თუ კიდე ერთი დარჩა. კიდე ერთია აშკარად. ვიზუცვაძბო ივან. On his tail. Nice. ახლა თვითმფრინავი Trigger, შემოყავა. there's one more to go. One more to go. Whoa. H1 launching missile. Mate
H2, break that lock. არ უნდა თქო მაჩვენო როგორ გავყარო ფლეერები? ერთი გადავშე ხო აშკარად. Oh shit. Exit-ა hovering, აი გასაგებია. Whoa, ramsta, fuck. Aha, ეს არის first person. Ой, first person შემილია? That's so cool. ეს მაგარია. ეს უფრო მირჩენია მე თამაში. First person-ში. უფრო მეტი immersion არის და რაღაცა. ეხლა მართალია არკადული თამაში არის და ისე ვერ ითამაშებს ხნაერად. მაგრამ ეს ფუსა кайფო არის. That was the last radar vehicle. Great work. Battlefield-ში hardcore უფრო Radar მერჩევენ. vehicles destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. ძალიან რთული არის რომ მივხვდე რას ვაკეთებ. Continue with the mission. It's a კონტროლები კარგად არ გასმის. Crush as many as you can. აი. მაგრამ ეს უფრო საკაიფოა რა, არ მithonით. Bandit is in my sights. Oh shit, ჩემს უკან არია? Oh fuck. No, they're not linked to the radar vehicles. Launch manually. Redo the setup. Here's some feedback for those floor merchants. Write your manual in language we can understand. The clouds don't just affect your field of vision. They also mess with your HUD and radar. The secrets sometimes lose their lockout. არა, ეს უფრო საკაიფოა. First person უფრო საკაიფოა. This is whether your friend or foe. აჰა, გასაგებია. ანუ ღრუბლებში თუ ვიფრინე დამერხევა. Just worry about staying alive for now. Do we really have interceptors? They're still pounding us. აი ხომ წავიდეთ. First person ბრრრ. მართალია. აი ღრუბლების დაბლა ვიფრენ. ეს უფრო მარტივია და Enemy transports are taxiing. Whoa, whoa. Shit. Ops, da. Ara. Თვითმფრინავი. არ გაგიშვებ. Woo! Missed. მე და ფლეერებითი არის, რომელი გვაქვს. ეს მასალა, ფლეერები როგორ არის და ეგ არის. ყველაფერი გასაგები იქნება. არა, გრეპი არა, იო. ეს არა. ყველაფერი გასვაჭრო, ნახო ფლეერები როგორ. Oh shit. How do you flares, bro? H2, missile launch. My wings are iced up. Right inside it. Locked on. Why don't they withdraw? What? They gonna bring their buddies back from the dead? Oh shit. ანუ third person-ში უკანაც შემოხედა შემილია პოსტა. First-ში მაგას ვერ გააკეთებ. თორე თავი მოხდება აშკარად. ხოთი კი არის ფლერ გაკეთე F-ს დააჭირეო. და F-ს არ შემოაშკარად. Don't ice up in there. აუ ღრუბლებში რა უბედურება. ვახ შეთ. Whoa! ოცება დაადანატა აფხარაკორმა რომელზეც საქმეები არა შადომ დაადანატა გამარჯობა შადო არა მიშოს თავად როგორ ახარ ოფერ კარგად დაცდიო ფაქშენი ლაბი შემასხდა ის მანიაკი თუ მე შევასხდე ეს So you want us to take down the enemy without damaging any public facilities? That's going to be a circus. 5 targets remaining. მაგარი. მე დამიგუგრე თა ფლეერები როგორ გავყარო ამ თამაში. ეს ტუტორიალი არ მოჩვენებს. I've been behind the enemy. გეხედა. They flood into the clouds.
Okay. Keep your mind focused. Oh shit. Double dash. 4 targets It's remaining. down. Enemy transport destroyed. There's more. Opa. It's going to the Azria. Box 2. Ah, it's ფიზიკურად დოჯო ეხან ტრეს მისაელებს. ნუმა. We have to bind flares in the key setting-ებიო. Key binding-ებს რო ვერ ხედავ საერთოდ. კონტროლები. Flight system. რავა, კიდე დამატებები. ძალებიც გაქვს არ ჩანს ესენი. Display control C. Key binding-ებში ვერ შევდივარ. ხა, იმიტომ რომ თამაშს გონია რომ Xbox-ზე თამაშობ რაღაცით. I've got him in my sights. All transports have been destroyed, but who will carry it? All aircraft. 3 targets remaining. Missile incoming. Break. Pull the enemy aircraft away from the base. Targeting gun range. Oh shit. Oh! The base is wrecked. He's mine. He's not getting away. Sodari. Ah, wow. Oh shit. This guy don't feel gabrma. Enemy's traveled a long way, so they're trying to end this quickly. Menu sugar hole ki binding-ები იქნება ეგრევე აბა. აშკარად არ არის. აშკარად არ არის ki binding-ები. მარტო არის flight options-ი, control C და აქ ki binding-ებს ვერ ხედავ. Special weaponry depleted. აბა. Launch preparations complete. Bolts are free. Whenever you're ready. in game-ში რო არა მაგაშია რა, okay, გასაგები. UAVs ready to launch. Guy. ანუ რო გამოვა მერე გავიგე ფლერები როგორ უნდა. ოპა ესენებია. დრონები გაყარეს. What happened? Status report. Multiple bogies on radar. They're close. Wait, they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. Judging by the way they look and move, they gotta be drones. დრონები არიან. Well spotted, clown. No doubt about it, we're dealing with UAVs. But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what high G turns are, right? Use them. HQ, this is column 1. High G turn. Bandits confirmed as UAVs. Repeat, bandits are drones. Press to perform high G turning, high G turning person maneuver, but cost to It doesn't ანუ matter. ძალიან საკაიფოდ რო შემოატრიალო, შეიძლება ორიენს Yeah, I დააჭირო, just wish they'd გასაგებია. give us a bit more warning. აი მოდი. დამო, აჰა, გასაგებია ესე. Okay. ყუძე მასე ის? Squadron, surround. Fuck! უზა დამაგაიდა ცოტა კი დაწყებული გქონდა story და რაღაცეები. Ah shit! Shit. ამსდა. კაი შემდეგ რო გავალ დავაყენე ფლერების ეთიკებს და ესე არ გამოვათამაში. ფლერების გარეშე. Adabırlapşınız biçə. Box 2. Bandits are in the clouds. Fox 2. Let's stop. Shit, what is it? You're mine. I'll make it quick.
კი ბაინდინგები უნდა შევცვალოს სასტიკად რა. Enemy on your tail. So I ჩამოვაგდე. რაღაცა ერთის Battlefield-ში ვარ მიშორი აიფსედეგებზე ვთამაშობდი გადავიდე. I'm getting a warning. Get out of the clouds, the ice will melt. Don't try to read their movements. Enemy UAV confirmed აი, destroyed. დიხანი არ იყო cloud-ებში ეს. Golem squadron, you're not gonna let Mage get all the glory, are ya? 3 enemies to go. Okay. Special weapon-ები აღარა გვაქვს. Why მე ტიპი მიზისკენ ვიფრას ვერაფერს ვერ ხედავ? დამაბრმო. I'm buying Not dinner tell for you. anyone who takes down an enemy. There's a bar I want to try. You're doing good. Madlaba, you're doing good. Shit. I got an enemy in front of me and behind me. სორნი არიან დარჩენილები და ყველა შენ და როგორ ყოფილა მე. Behind me. Didn't connect. Fuck. რუბლებში ვარ ესა. სულ დაბლა დავაშვათ. Careful of ice formation in the clouds. აი, მოდი აქ. Missile away. Show up on the Nice. radar. ერთი Good to გადარჩა. go. Let's get through this without any casualties. Fox 2, Fox 2. Shit, აღარ გადაფრენო ხო ეს. On target 6. მოგამეფ ხამებს. The enemy knows a few moves, but that's about it. Just chase him down and pull the trigger. Აი. Just chase him down, huh? Where'd he go? რუბლებში დაფრენოს ეს პოზი და ვერ ხედავ. გარბის. მოტყდა. ეგ არის, всё. Nice kill, Trigger. Enemy Nice. aircraft confirmed down. The skies are clear. Nice work, everyone. Nice. Mission complete. RTB. No casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian casualties. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. Kai. The guys in charge take care of the rest. You shoot, somebody gets killed. The more you know. What's the shook sound that put it down? Current target is on rails, but there's still military vehicles and anti-air weaponry. Destroy the target. That's better. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no Eternals, damage is მაგის being done to public გადმოწერა facilities. და ნახოთ მე. სატანისტად მომრაცხავენ მე მაგასო ვითამაშებ. Doom Eternal. ეს მაგარი თამაში არის. Okay. ეხლა უნდა შევიდე setting-ებში და flare-ები ვნახო როგორ არის. The first barrier keeping us from retaking the space elevator is gone. Now Eurasia is gone. Right. Setting-ები მანახეთ რა. Next mission. Just setting-ებში უნდა შესულიყავი ჯობდა. აშკარა ჯობდა setting-ებში შესულიყავი ხო ჯერ? Cutscene იქნება ალბათ. Yep, here we go. the surprise attacks carried out after the declaration of war saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea, suffer major damage. The ships moored around the space elevator and near Gandar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships have been sunk and abandoned. Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier, Kestrel 2, was at sea, so it was spared from the attack. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Erusia's capital, God is Farbanti. next. What the fuck? The aircraft ეს რა carrier ვილტუსების also managed კულტი to შექმნე, escape Gandar ჩატში Bay თუ რა safely. ხდება. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The first objective will be to seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones.
they're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone, MQ-101. The Ocean Army headed up the development of the massive Arsenal Birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the space elevator ASAP. Good luck out there. Doom Eternals, რა, მგონი კაი პოზიცია უნდა ხომ ახლა. კაი, სანამ შევალთ ახლა. How do I quit mission? კაი, მოიცა? ხა მოდი გადავიდეთ option-ებში და keybinding-ები დავაყენოთ, ეგრე რა. კაი, ესე იგი, descendant pitch up, ჯერ ვნახოთ სხვა setting-ები რეებია, რომ არ შემეშალოს რაღაცეები. კაი, ახლა მირჩენია pitch down და pitch up-ი. ეს დავაყენო, მოიცა, სამიანზეა ხო, space-ზე მინდა დავაყენო. შენ მინდა დაგაყენო shift-ზე. კაი. Roll left, roll right, გასაგებია your left, your right, გასაგებია accelerate, decelerate, fire machine gun, missile, გასაგებია გასაგებია camera down, left, right, autopilot. ზუზე, accelerate, decelerate. კაი გიყოს change view, fire flare, გთი არის fire flare, გასაგებია. Highlight target, assign a key for highlighting your correctly targeting. კარგი. Switch target. всё, ყველაფერი გასაგებია. ხო, გზაყნია ფლეარები. კაი, ეს არ მოინტერესებს. კაი, გადავიდეთ კომპანიაში და გავაყიზალოთ ყველაფერი. Continue. всё. მართლა ვერ დავინახე ანდრო. The surprise attacks carried out after the declaration of war. Saw the peacekeeping forces. ეს ნახეთ. ესე იგი, air superiority მისია კიდე. კლოუნს მივყვებით. ლამაო. Fucking clown. კაი, aircraft-ში ფული არ ვახ, ახლა შემდეგ თვითმფრინავი რო ვიყიდოთ. კი, გვაქვს. კაი, მოდი გახსოვს ახალი თვითმფრინავი და მივიდეთ 10-მდე. 10 სჭირდება. გასაგებია. You want to spend? Yes. აჰა, ახალი თვითმფრინავი ვიყავს, nice. ხაიში გადახვალთ არავი არ მგონია. მოგვიგო მაგას დენ. You unlocked new aircraft. F-14D. Super Tomcat. Guide რა შობა. Unlock 5. ეს გასაგებია. Enhances your maneuverability. Okay. ეს დავხარდოთ და უბრალოდ ეს მანევრირება შეგვიძლია. 10 არ გამახსნა? Yeah boy. 120,000 პოინტი გვინდა ახლა და გავხსნით. მე რეიწყება ნამდვილი ბრრრრ. კაი, შემდეგ მისია. ესა ჩვენი ახალი თვითმფრინავი. აბა ერთი განსხვავება. ყველა სტატები უკეთესი აქვს ჩვენ წინა თვითმფრინავზე. F-14-ს. კაი. Long range air to air missile. აჰა, გასაგებია. ანუ ამას 4 რაკეტის ერთად გასწავლა არ შეუძლია. სხვა თამაში არ ვიცი ნახოთ რავი, თუ ხასიათზე მოვედი იქნება და თუ არა და რავი, დავამთავრებ სტრიმს ამის შემდეგ, ამ თამაშის შემდეგ.
Guy, let's go. ეხლა ყველაფერი ვიცით, setting-ები გვაქვს. H2, begin takeoff sequence. You're cleared for launch. ეხლა aircraft carrier-დან ნაუფრენდის. ამას ხანაერი first person-ი აქვს, ნახე. Let's go. Აბსოლუტურად ხმებს დავუწევ ერთად. What? Oh, okay. დასკიპა რატომღაც. That's unfortunate. ხედავ მე შევდივარ setting-ებში. Whatever. This is the situation. Gollum and the other bases squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. ეგეც ფლეარებს, ყველაფერი Main გასაგებია. squadron, eliminate all bandits in the current airspace. ეხლა first person-ში მინდა That სათამაშო. doesn't mean we can ease up. Good luck. Mage 1, Wilco. So shift დავაყენე decelerate, space accelerate. ეგრე რა. Battlefield setting-ები Mage 1 to მეგანე. Gollum 1, thank your lucky stars. Looking good, Mage Squadron. Keep up that pressure. Trigger time to show the other guys that we get wet wild and do dirty, dirty things. Once you hit one of them, stick to him like glue. Don't let him out of your sights, even in the clouds. And so, the first hunting season begins. ეს არის ახალი მისაილი რაც გვაქვს. ოპა, მაგარი რეინჯი. როგორ სტამბოჩდა? Flares! ეგ არის. აჰა. ყველაფერი გვაქვს. შეთ ვერ ვხედავ ახლა, მოცად დამაჯდა. ჩემს უკანა ერთი რადარზე ჩანს. აჰა, გაასწრო. Crap. Chaff and flares are running low. Mage 2. Whoa! Too close, too close. მოხდა ერთი. Fuck. They won't show up on the radar. Bandits are in the clouds. Mage 2, bandit on your tail. I'm here. I lost control. ბაგავდოჯე. კაი. აშ ფლერები ყოველთვის სუსტია შეიძლება გამოვიყენა ხოლმე. Use chaff and flares. Your fingers should still move even if you're in a 9G turn. You can use აი ხაბასწავლიან ფლერების გამოყენება. ანუ აქამდე არ გჭირდებოდა და ფლერები მაგას მეუბნება თამაში. Thank you game, very cool. აი მე ახალი მისალი გამოვიყენოთ. Boom. 3 კილომეტრში შემიძლია სროლა ამის. და one shot-ში კლავს ყველას, nice. 3 remaining. სამი გადარჩინა. აი ეს 16 მეტრს ვეთამაშები, ვაუ. 9 წელი გადამჭე ესენ. ოპა. ოპა. Nice. 1 remaining. ეს shift-ით რა მარტივია ხა მართვა და space-ზე რომ იყანია. All setting-ები დავამოღამე. Boom! Nice. Მა გვენთი თამაშე. ნახოთ მე. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. You can say that again. They have to be crazy to pick a fight with us. A rabid dog would know better. Missile incoming! Evade! Break! Break! Whoa. The hell? Caution! Missile! Caution. Why me after? All aircraft stay alert. Well, panikas čala. Whoa. Whoa. What's this? Holy shit. Dronები არის ხობა? Oh fuck. That's some sci-fi shit, man. We just learned that Eruzia is utilizing the Arsenal bird. Those bastards. They had that thing combat ready this whole time. Enemy has a radar lock. Skykeeper, this is Shelton 1. What do you do about that monster? Oh shit. We're just waiting for mission command. Break, now! Why me? I'm the near yet. Whoa, shit. We'll live through this, Trigger. I don't think I will. These guys are definitely a step above the last drones. Damn, they're agile. I'm going to just try to chamo part of the rest of the All
aircraft. No change in game plan. They're dodging everything I throw at them. Destroy the arsenal bird. Oh fuck, whoa. It's not allowed. Golem Squadron, take out Big Baby Huey. Enemy on my cheek. Look at that light from the arsenal bird. აი მოდი დრონები ჩამოყავთ. ზოგადად მარცხნივ წავიდა. Let up. Find your own target. Oh, too close. Ah, fuck. Skeleton 1 lost. Radarზე ვხედავ ხოლმე ხშირად ტრაკატებს, ეგრე უნდა იცილო ашკარად. Hello Lord. Skeleton Squadron needs help. The hell are we supposed to do? Status? Verifying the situation. These things just don't let Go to missile. Evade. Evading! Acquired lock on bandit. Firing. ვაიმე. იმენა. Status report. რამდენ მისაილებს მესვრიან? ყოველ ორ წამში. Missile. Golem 2, do you copy? This is Golem 2. Instruments still appear to be functioning okay. სად არის? აი, შემსუკანა, fuck. Enemy's too fast. I can't keep up. Lost another friendly. Skeleton 3 is lost. They just keep coming. That's What's it. the plan? Where's that report? აი, Continue to so. maintain air superiority. HQ, what's Oni ხა ეს მარტო happening? დიდი უნდა ჩამოვაგდო. I repeat, maintain air superiority. How'd that happen? ნუ ყოლო პანიკაში არის. What the hell? Caution. All aircraft, stay alert. Get out of there. Breaking. Evade. მე კიდე ახალები გამოყავს ამ რაღაც ჯანდაბას. I'm breaking in. ეს რა არის? შილდი აქ? What the fuck? Skeleton 2 lost. We got incoming. Skeleton Squadron is down. We've had too many losses. All Well, squadrons, command has ordered a complete withdrawal. Leave the operation area immediately. Okay. აქცევის დროა. They do this earlier, more of us would have survived to hear it. Save your chatter for the debriefing. Golem and Mage Squadron, give our allies some time to escape. Auf. But Golem 2 is hit. Gotta send her back. Let's get თქვენ დარჩით და ჩვენ გავიქცევით. Okay, boomer. Shoot down those UAVs. Don't let them touch any friendlies. Golem 2, head back to base. Gargoyle 1, escort Opa. Golem 2. ახლა ჩვენები უნდა დავიცვათ და მე რა უკან უნდა დავიხიოთ. Trigger doesn't need to fill in for me. I'm back and I... You won't make any difference up here. Get back to base and cool your head. Copy that. Returning home. აღლა არის. Fox 2. ეგრე. That's it, Trigger. They're machines. Don't show them any mercy. Opa. Ოდიაკ. Mage Squadron, you're going toe-to-toe with the UAVs. Good work. Nice. Mage 2, UAV Opa. down. გადაუარე. თორე Retreating მოსვლა aircraft, თამაშო. leave the AO. Allies no, will no. hold pursuit. Golem Squadron, Mage Squadron, ხალი კოდი hang in გამოდის there მან and და come back მაინტერესებს safe. ხოლმე. Yowza. Got one in my sights. ზეგით მაგათ ჩوارები არიან ის რომ მოაშორეს. ჩინელებმა უთხრეს თინემის სკვერი მოგჩადებული და მოაშორეს ეგრევე. Mage 2, locking. That a boy, Mage 2. Just keep firing. Oh fuck. აი ფლერები. Flares at 0. ფლერები აღარ More გვაქვს. UAVs spotted. Gargoyle Squadron, they might cut off your retreat. Dodged it. My status is fine. Affirmative. ეს ვინ იყო? წითელი იყო აშკარად. Leaving Operation Airspace with Golem 2. რის რადიო რატო გვესმის? Retreating aircrafts, prepare for combat. It's a bogey. Gargoyle 1, Golem 2, engage now. Counter კიდე Attack. წმა. გამარჯობა ვილტის. Gargoyle 1, caution! Missile! It's like he... Skykeeper. Gargoyle 1 lost. What the hell? What the fuck? Golem 2, status report. Just talk to me. I'm against an Su-30. Orange wingtips. I can't shake it off. It's matching me move for move. Golem 2, stop dogfighting and run. Is this allowed? Ფანს ხوار დამანდება. Golem 4, Fox 2. Morning sound-ები არა. Okay. Not on my watch. Fuck, თან გამივიდა. ოდიაკ. Damn it, I can't break away. Missile away.
ოპა, ეგ არის. UAV down. Keep it up, buddy. Fourth-grade aircraft. Well, let's take it easy next time. ვახრობლებს შუა. I'm dead meat. I don't get it. Why isn't it opening fire? I'm scared. გახდება. This is not good. Brownie, break off. Targeting gun range. ერთი გადარჩა თუ ორი გადარჩა. Fuck. სანამ ჩამოაგდეს უნდა მივასწრო ახლა. Gollum and Maid Squadron, help us. Get those UAVs off of friends. Live Gollum and Maid Squadron. Got a friend in me. Get your asses out. Hell of a good Got job, a friend in We me. want as many guys out here as possible. ახლა მას მის დავწერე და დავეწიო. Golem 2, what's your status? მე ჩემი სახელი Status ხალ. report. Wheel. Golem 2, get a hold of yourself. Golem 2, get away from the enemy. H2, support. Support კაია. ხალო რამდენი არიან? ოი. ოი ჩამოაგდეს. Okay. F. Golem 2 lost. Shit. Skykeeper. Wait a minute, Where's didn't the you one that got Brownie? Fuck. Afraid he's long gone by now. Sorry. Shit, რამდენი ხარ? რა გადამი გამთავდება მან. They're hot shot. Then we just might make it out. Don't look back. Just have faith. Gollum and Maid, we owe you a debt. We'll pay it. Yeah. An ally's hit. Gollum and Mage, move in to provide support. Let's move. Still up. Whoa. Too close. All Problemi UAVs δεν have been καμία splashed. Aha. მოვიგეთ. ეს 30 თვითმფრინავი კი ჩამოაგდე მარტო. About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. ის ნაშა რო ყნას ისასწორებს რომ მოჩება გამო. No, I should have never. მოკლეს ის ნაშა ვინ. Begin with. Golem ჩამოაგდეს. Squadron, Mage Squadron, withdraw. Mission accomplished. კიდე ამდენი ყავთ ბიჭო, 30 თვითმფრინავი ჩამოვაგდე არა. ისეს მაგარი რაღაცა არის, aircraft carrier-ი. H2, we have you on radar. You are cleared for approach. The deck is clear. H2, you are cleared for landing. Lower your speed. სადამდე თორე? 3,000 to carrier. H2, bank left. $1,500 to carrier. Whoa, Nella. Oh, no. That's too fast. Okay. Pass the guidance limit. Make a visual landing. Აშკარად თავი უნდა შემოვატრიალო, ხო? Fuck. ძალიან სწრაფად წავედი. რა თამაშია? ფუჩურისტიკ თამაშია, ხო? მაგრამ იცი თემა არის სხვა, ალტერნატიული სამყარო არის და რაღაც ანიმე ნაშები არიან და რაღაცები. ნელა. შევანელოთ. ნელა. You know what? Mage Squadron, Kas ma mogę, ale so kajfie. Squadrons already joined forces and are engaged. Yep. Unfortunately, the two-front offensive was a failure. The aircraft carrier Kestrel II was sunk during the attack on Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses.
If it weren't for a few extraordinary fighters, many of us wouldn't have made it home. The situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Until Mrs. Total destroyed. 5-6. ჯერ ეხლა ითვლეს ამას? რვა 10 Hello, ახლები შემოვიდნენ. Კაი, let's go. 29 თვითმფრინავი ჩამოვაგდა ჯამში. AC აღარ ქვია მაგას, სუპერ AC ვარ. 5 თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე უკვე AC ხდება. Here he comes. აბა ეს ვიღაც ახალი პერსონაჟია. ეს თამაში აწერია სახელი კარგი. Streams. Thank God he has his granddaughters here to help him out. Their sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. No shit, a rat. Who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Arusian princess rallying her people on the Arusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. Simp! I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue.
Instead of building fake-ass planes to trick Arusha, I'm gonna build one that'll really take off. You can kill როგორც ვახსოვს ეგ წინაზე რო ქენი მე შემოგაგდეს აშკარად ხო არა? Mission for rescue. Okay. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. Oh, a number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. It's a stealth mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort to Mr. Harling's craft after running. Good luck out there. კარგი, ხა გვჭირდა რამე ჩქარი თვითმფრინავი და რამე კარგი მანევრირების თვითმფრინავი, ხო აშკარად. ახალ თვითმფრინავს გონი ვერ ხსნე, ხო აშკარად ჯერ. ეს გვაქვს, ხო? კი. 10 რამდენიმე ფული 87 გვაქვს. გონი ამის შემდეგ უკვე შემიძლია გავხსნა 10. აი, მოდი წავიდეთ ისევ იმ თვითმფრინავით, რომელსაც წინა მისიაში ვიყავით და მე უკვე 10 გვექნება ალბათ შემდეგ მისიაზე. ნუ მანევრირება, აი ამას ყველაფრით უკეთესი სტატები აქვს. F14 ჯობია. ამიერაგეთ, ბაზარი არა. წავიდა. მოიცა, ნაწილები? Select parts. upgrade-ები, გასაგებია. სიჩქარეს და მობილობას გმატებს ეს. მაინც ბაზარი რა. ოკეი. და ამის გაკეთება შემიძლია? ოი, ხო. ახალი ნაწილები, აჰა. всё გასაგებია. აი, წავიდეთ. ახალი ნაწილები დავამაგრეთ, რომელიც გავხსენეთ. Let's go. Stealth mission. Hello, ვინც ახლები შემოხვედით. Rescue the former president. Okay, Mr. President, I will save you. Entering operation area. Imposing radio silence. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. God. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Use of weaponry is also strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of this mission depends on you. Good luck. Okay, გავუშვით ეს ახალ ბედა stealth mission-ზე. This is fine. აი ცოტა ვაჩქაროთ. რა დაბლა დავფრინა 200 სიმეტრია. ვო. დუ. აი. შევანელოთ მოდი ჯობია. თორე 200 მეტრზე რო დავეცე, შევასკდები ეგრევე მიწას. და არაფერი არ ჩანს, visibility 0.
ესე კიდე ჩანს რაღაცები, მაგრამ first person-ში მინდა თამაში რო უფრო immersion. Immersion. ზედმეტ. რადარის ბაბლებში თუ მოვხვდი დამერხევა ესე იგი. ඔය სახეს თუ წავიდე? ნუ მოვხვიო? Oh shit. Oh shit. Oh shit. და მოვხვიეთ. და ალტიტუდა არ უნდა დამეყარყოს, სწორედ დამერხევა, რაღაცას შევაფრინდები. ცოტა აღარ არის აქაც წვიმა. Nice. What the fuck? You're a third of the way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. Good job. აი, ყველგან რადარები უყენიათ. დაბლა ვიღაცა მაღლა იყურავდა ეს რა არის? თვითმფრინავი დაფრენავს ბოლო ხმაზე. 1200-ით მივდივარ, 2000-ით მივდივარ. Nothing sighted, ხო? ოპა. ყველაფერი არ გვინდა წყალში გავაკეთოთ ფრთხილად. Trigger, you got two directions you can take up here. Just go with your gut. Don't worry, we're watching over you. Thank you, Dad. Ხესო წავიდე მარჯვნივ. თორე მარჯვნივ. აშკარად ეს უფრო სუქანი გასასვლელია. მეც წავალ. მეტრები ნელანე. Careful of ice formation in the clouds. აი 200 მეტრზე ფრენა კარგია. Making good progress, Trigger. You're currently halfway to your rendezvous point. ნახევარზე გავიარე. It's just going to be you and your radar out there. Just know you got a bunch of people pulling for you. Kai. And I'm one of them. Whoa. Are we under attack? No change. Hello, 10 მეტრი. აუ. 100 მეტრზე ვარ, fuck. ცოტა მაღლა უნდა ავიდე. 200 მეტრი შე. Tighten the launch. Status reporting clouds. How can anything slip through our anti-air radar net? Increasing alert. ეს დამწვეს. Whoa. You're 3/4 of the way. Been a long fight, but you're nearly home. Nearly home? Darling is still the president in my eyes. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. I'll do my best to save him. Lend me a hand, Trigger. You're not doing anything. See, I'm obviously going to put me print on this camera direction. Oh shit. Hang in there. Dead ahead of that. Radarები აქ. We're on high alert. Send up interceptors on the double. Დამწეს. It's probably just a bug. დამწოვენ ახლა. Oh fuck. ეხლა რა ვქნა? We've been spotted. Abort mission. Sea Goblin and back. Evacuate now. მოიცავაგე? What the fuck? აბა. გასასვლელი რო არ იყო არა უშავს? Mission failed. What the fuck? Let's try from checkpoint. Man არ იყო აშკარად გასასვლელი ხო? If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. აშკარად არ იყო Also გასასვლელი. strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of this mission depends on you. Good luck. საით უნდა ყოფნილიყავი მაშინ, იქ საით არ იყო გასასვლელი.
ახლა ხასე თუ ისე ვიცი ის მე წავიდე. ალბათ სადაც მოსახვევი იყო და ვერ დავინახე. Trigger, you're a third of the way to the rendezvous point. Good job, but stay focused. Okay, ძალიან მაღლა არ ვაფრინდეთ. ეგრეთ სამწოვანი როგორც ვიცი. Whoa. When to გასვან უა კარგი იქნება, მალვა 2030-ისთვის. to das for mob numa kargi niba. ეგ ეჩება რობოტმა ქალმა გამოაცხადა შენ ინტონაცია. ინგლისურად მოკლედ თუ დაადონადებთ გამოაცხადა. Just go with your gut. Don't worry. We're watching over you. Dai, მოდი ხა აქეთ გავფრენდე. აქეთ გავფრენდე. Look, I'm not gonna lie, it's just gonna be you and your radar out there. Just know, you got a bunch of people pulling for you. Okay. And I'm one of them. ნახოთ გონც გავსტრევავ. You're 3/4 of the way. Been a long fight, but you're nearly home. Harling is still the president in my eyes. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. I'll do my best to save him. Lend me a hand, Trigger. ეხა ისე ვიბადგას არ მოვედი, გაჭედილი რო ვარ. Point dead ahead. Hang in there. Dead ahead აშკარად მეუბნება, ხო? აქ სად მე უნდა გავძვრე? I don't get it, man. Go for more brunde jobie. Careful of ice formation in the clouds. Ai ukან მოbrundebi. თუ რა ახეთ წეგან გავიარე და არ გამოვიდა აშკარად. Mage 2, you're icing up. კარგი, ხო დავეშვებ. ნელა. ზა. აი. ახეთ გასასვლელი არ ყოფილა აშკარად. Tighten the launch. Status report. How could anything slip through our anti-air radar net? Increasing alert. სახეს მარჯვნივ გავფრენეთ ახლა. Are we under attack? No change. ახეთ გაჭედილი ვიქნებით რომ წავიდეთ. Okay. აი გასაგები. აი ეხა მივხვდი. Okay, ეხა გასაგებია ყველაფერი. დავინახე. სადაცაა გასასვლელი? Oh, no. Oh, fuck. That was fucking close. რადარს უყურებდი და ვერ დავინახე რომ 100 მეტრზე ვიყავი. Shit. Guy. ვაგრძელთ. მე ხა პატარა გასასვლელი და იქ უნდა გავძვრე. არ ვიცი სიმართლე გითხრა მეღაში ვერ ვიყავი რამდენად ძლიერია. ალბათ არ ამეტესტები და დევს. We have bandits. Tell me the situation. No problem. Stay alert. Clouds. 100 მეტრზე მაიცვი ფრენტორე 30 მეტრზე. No, I don't think I will. აი, აქ უნდა გავძვრე ხა. და ეგ არის. მისის ზონაში ვარ. So. Yep. Let's go. პირდაპირ. Oh, that was fucking close. Trigger, the first stage of the mission is clear. Don't celebrate yet. The real fight's about to get started. Still gonna celebrate Lama. Radio Oh, silence shit. is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Destroy Oh, the anti-air around the space elevator. We're Doubts securing Sea Goblin's landing zone. Careful, the enemy has a lock. Missile closing. Evade. Guy. Come shoot. I got this. Page 2, target destroyed. Shit. Dodge.
Let's go. Trigger, sorry about the wait. Cavalry's here. Column squadron. Trigger jumped through the fire. Now it's our turn. Understood. Gargoyle squadron, stay focused. You all know your job. Whoa. All aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before then. Fuck. Anachosovno vitore anti-air შემოგდეს. გამარჯობა. Half of the SAM sites are down. ნახევარი ჩამოვაგდე. This is Sea Goblin. We've arrived. Do we have a clear LZ? Mission still in progress. Whoa, Mage 2 is shot down. Space watcher და არ წავდა. როგორ ხარ? გამარჯობა. რავი, არა მიშავს, თამაშობ თვითმფრინავებს თამაშს. და ჩამოვარდე. Guy. Checkpoint-ი და გავაგზავნე. ალლაჰ აკბარ. Space watcher და არაწია. გონი ზანჩქარა მოდიოდა. We're securing Sea Goblin's landing zone. Whoa, fuck. H2, target destroyed. მოდი flare-ებს გავყარე. Target is down. H2, target down. Half of the SAM sites are down. Whoa. ეგრე გამოვაძმებო. Target in range of guns. All SAM sites down. There are still AA guns. Destroy them and secure the LZ. Half of the anti-air guns down. Trigger. Okay. Sorry about the wait. Cavalry's Opa. here. წლებს უნდა ვიფრინო და ეგ არის. სამი გადარჩა. Jump through the fire. Now it's our turn. Understood. Gargoyle squadron, stay focused. You all know your job. ერთი გადარჩა და ეგ All არის. aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Boom. Nice. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before that. კაია, კარგროს მოხვედით. All anti-air guns destroyed. The landing zone is მაგარი რაღაცა secure. არის. Sea Goblin, ნახსადავდები clear ის the land. კოსმოსში მიდის. Roger. Rendezvous point in sight. We're almost განდამში რო არის space station-ი ეგ არის იმენი. ავთო Multiple გავწერები. bandits over Selatapura Harbor. Their container-launched UAVs. კაი, რაღაც აღარ გავაკეთებ. Who this? Rescue craft tagged on. Initiate. Rescue craft on the ground is defenseless. Golem and Mage, destroy all hostiles. It's been a long journey. ეხა შემიერაღები გამოვიხანა long range. Gargoyle will stand by near the space elevator. დავიდა. Goblin, heading over to the ex-president's location now. Run for the container! Mage 2 Press smashed this. a bandit. Good work. შველიან. Yeah, Mage 2 destroyed the target. Ambush! Fire from the far shore! They're targeting us! რა ხდება? კარგად არიან? I don't think they feel so good. Return fire! Sierra 2, hold position! We're cut off! Taking fire! We're pinned down! Shoot back! აუ, რა ხდება იქ მე? Eliminate all enemy UAVs. Don't let up. Express identified! Behind the gantry crane! Mr. Harley, stay right there! ანუ ეგ წნევის აწევაზე ხა ტრენინგს გადიან ფინალში. რო უფრო მაღალი Sea Goblin, all G survivors, respond. Is Mr. Harley environment-ში უფრო კარგად იფრინო. გული არ წავიდეთ როცა ფრენავ. They got the chopper and Sierra 2! აჯაბოდის ფინალში ჩამოყარე. Oh shit. ლარებს გავყარე. Fuck, that's stuck. Mage 2, walking. ეგრე. Nice. This is Colonel Johnson. Do you copy? I am with President Harley. Rescue unit down, along with the soldier who had this radio. მოგვიხოთ style rescue unit-ი. Sir, we feel the same way. We'll figure something out. UAVs approaching the space elevator. Stop them. UAV-ო?
That's about half. Mop up the rest. ეგერ არის ეგ. 12000 მეტრში გაიმოდი ჩვენი მათ გავაკეთეთ თვითმფრინავებს. Enemies on me. 9000 მეტრში ჩემიგეს. Nice. მოხდება და მოხდება. ოპა. აი ამებს შევინახავ 9000 მეტრში ვიტყა ამათ. რამდენი კილომეტრში შემიგეს რა? 10000. 9000. ოპა. აი ხარ იყოს ეჭროს სუსტამ ჩაური ცალი ეგეთ შევინახავ. All squadrons be advised. The call sign is Mother Goose 1. I've sent the information via the data. Mother Goose 1. UAV down. Mother Goose. UAV confirmed down. მოდი ამ მიქჩემ მიგი არ არის დრონია. Shit, არ ჩამოვარდა. Fuck. Hostile on your back. Watch out. Missile did not connect. Aye. UAVs moving away from the harbor toward the space elevator. Shoot them down. One remaining. Nice. Let's go. Go to. Hang in there. კიდევ ერთი თვითმფრინავი და შეგვიძლია შემოსაკდები და long range მისაილები აღარ მაქვს. ნახოს უნდა მივიდე ანუ. Whoa. All UAVs have been splashed. Easy clap. All aircraft. Former President Harling's transport is ready to take off. Mother Goose 1, take off. Αυτό გამოფრედა. დედა გუსი. Let's wait till we're home safe. ამე კონტეინერებს ავაფეთქე. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. ახლა უნდა დავეხმაროთ დედა გუსს. დედა იყო. Sighting confirmed as MQ-101, forerunner for Arsenal Bird. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Oh, რამდენი არის? What the fuck? ნეტა შემოვნახა ის მისაილები. ორი ფლეარი ყო. Going 2. Don't stray off. 30 თვითმფრინავია. Get Mother Goose 1. დედა იყო. სად არიან? რადარზე გიხედავ. всё გამოჩნდნენ. Holy shit, რამდენი არიან? Roger. Sending UAVs at the transport. Orders are to fire warnings. Yes, sir. He's an old-timer. Has no clue how UAVs are used. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. არა. This isn't exactly a fighter. დედა იყო თავი დაანებეთ. Box 2. Understood. An Arsenal Bird is on its way. Now, strategic AI chose liberty over justice. Courses have already changed. დედა იყო თავი დაანებეთ მეთქი. ოპა. Gargoyle Squadron, stand by for my order. Oh, the lighthouse. I mean the harbor. They won't be able to get home. That ship isn't one of ours. ოპა. Where's the signal? დედა იყო ხელი უშვით. Change radio frequency. Gargoyle, it's time. Let's meters the medi. 3 minutes remaining. Gargoyle 3 to Babel. Babel, roger. Oh shit. Skykeeper, what the hell was that? Gargoyle did their job. I figured, but why weren't we informed? The IUN can't coordinate between branches as usual. ოპა, ამათ რაღაც სხვა მისია ახლა იმას ესწრებათ. გარგოლა. გარგოილს. სუბაგას ვიდა. ბავშვი ვარ.
1 has been hit. Colonel Johnson, respond. Mage Squadron, assess the situation. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, are you okay? Opa. Don't worry about that. Just send help this way. I'm sorry. Please. Mother Goose 1, respond. Mother Goose 1. Skykeeper. Did should they we continue speak the providing band? cover for Mother Goose 1? Of course. Careful of ice formation in the clouds. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the Colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond. Please respond, I show you like the click. Please respond. We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Please Mr. respond. Harling, we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take them down now, Mage Squadron. 1 minute remaining. Mage 2, locked. Locked on bandit. Mother Goose 1, turn 180 degrees and exit combat airspace. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh my god. Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was Ocean. A friendly missile hit him. Verify the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. Erusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. Oh no. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye in the hatchling. It Oh must shit. have been a mistake. Arsenal bird is entering. All Rip aircraft Mother respond Goose. immediately. მე ვაბრალებენ არ და მე UAV-ს ვესროლ. Trigger, you can't fly for a while. You understand? აი, მუსიკა გამართული მაგ თამაშს gameplay-ზე არ მოუხდება მგონი. Multiplayer თამაშს ვითამაშებ მაგას მოუხდება. Oh shit. Rest in pepperoni, Mother Goose. Rest in pepperoni. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you This are is so suspected of sad. assassinating a former president. There will be an inquiry. Oh, There will most assassinated probably არა. be a court-martial. Bitch, what the fuck? 44 თვითმფრინავი ვინ ჩამოაგდო? Mother Goose-ით ჩათვლით. ლამაო. This is so sad. ახალი სკინები გაქვს თვითმფრინავზე. თუ დამიჭირეს რაღაც მინდა სკინები მე. Next mission. This is so sad. Let's go get Bad it news here. for us here at the prison. The enemy fell for our decoy base. With all the fake planes and trucks we had out, it must have looked to them like the Ocean Air Force was about to go on the attack. Day after day after day after day, they bombed us. Osia didn't give a damn. We weren't soldiers to them, so go ahead. Bomb us. In their eyes, we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all they had. An anarchist. Just your typical lowlifes. They threw each one of them in a cockpit and sent them up to intercept the enemy's planes. But in the end, it was all just for show.
This is cool. Up they went, day after day after day. Today they tossed someone new into the mix. Wonder what he did to get sent here. My dad died flying for the Ocean Air Force. When your allies are surrounded, one of the most dangerous missions is giving them cover to retreat. Whoever signed up for that was a real hero. I did. More dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said it was too late for him. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his when he came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. This is so sad. The news nearly broke me. She's kind of depressed, not gonna lie. That's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? Pathetic. There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. Get this. Talk in the cell block says he was sent here because he killed Harling, the president of Osea during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission. He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here. Maybe I should write a thank you note for killing him. No. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit. It reeks. Mission 444. 666 უნდა იყოს ლომა. სატანა. ზედა. All right, guys, I'll let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Union Peacekeeping Forces court-martial. Bullshit. He is the murderer of Harling in the flesh. His tag name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. It doesn't really matter if he's Harling's murderer or not. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. This is so sad. What? Oh, ჩამაგაცა ერთი წუთი. ჩემი ვებკამერა ცოტა გამნაცდე. ასე ჯობია ხო აშკარად? Have an obligation to atone for your crimes. A few of you in the penal unit know how to fly. Короче, президенты мовкали and they're like, we give you plane, uga-buga, you won't run away. Proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the Waiapolo Mountains. But that idea was flat out rejected. Nope, you'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. This is so sad. Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay, I'm gonna need a few aircraft to scramble. Again? Wonder how many we'll lose today. Better than solitary. Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. Oh, this is cool. We don't expect you to down any bombers. But what we do want is to make them think that we've got an active base here. This is cool. ნაგავ შემდენიან ახლა. ნაგავ თვითმფრინავს. You obtained new aircraft. We ახლა თვითმფრინავი გვაქვს. Nice. ამუცეს ესე გერაც მაჩუქეს ხო აშკარად. მიგი მაჩუქეს ხო? თუ არა. კი, აგე მიგი მაჩუქეს. აი. 10 მინდა მესად არის. ბრრრ. Okay, გავხსა 10. Yes. Yes. Sleeves. Yes. ნამდვილი ბრრრს დროა. მაგრამ ამის სიაში მგონი არ მექნება. Nice. კაი. მე არაფერი მაინტერესებს.
წავიდე. Let's go. 10 საღამოს შემილია? მაგრამ ხა როგორი მისია არის იმ ტრის ბომბერები უნდა ჩამოვაგდეთ. კაი, მოდი მიგი თვითამაშებ მაშინ. მაგრამ მიგი ნაგავია შეკარეთ ხო? ამას პრინციპში ნაწილები აქვს. ესე 10 თამაში გასწავლებს და 10 უფრო anti ground არის. მიწაზე და სამბომბე არის. Starfighters კარგი სიჩქარე აქვს. Wow. Starfighter-ი ვნახოთ აბა. Air to air missile. ნაწილები რომ მივუმატოთ რამე. მობილობა არ აქვს საერთოდ. დაბა მიგი როგორია? Select aircraft. მიგი 21. რას გავსანელი ცხვირია? Rocket launcher-ი ეს როგორია? გასაგებია ეს მიწაზე უთავს. Machine gun pod-ი. აი SAMs გავუკეთებ. ნაწილების რომ მივუმაგროთ. და შკერს შევადარო არ გამოვა? წადი რა. კაი, მარა ჰა. ჯანდაბას. Mesela machine yaragat smart air to ground missile biek. Kay ნაწილებს დავუმაგრებ მაინც. Okay. Let's go. This video. Convicts, proceed with your mission now. Anime girl what? Kay brrrr zdro. Namduli brrrr. საჰაერო ტარგეტებს 10-ით რამდენი ჩამოყრებარი გეტყვი? Taxi to the runway now. Check your altimeter and wait in front of the runway. Control, would you kindly send me up first? Spare 8, Champ, this is the control tower. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for Spare 8. He's forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? That'll get decided in the skies. Touche. Trigger your call sign is Spare 15. Consider it your prisoner number for the air. Commencing deception and interception. Spare 15. That's cool. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go now. Let's go. My blood's boiling! Toss the chump in solitary once he gets back. If he makes it back. Can you land your asses? Champ's gonna survive? Anyone want to bet on it? No one's gonna take that bet. What are you doing? Let's go. Well, I have no problem with him stirring things up a bit. To you, but do not block the runway. Weapon disabled. This is so cool. Altitude restriction lifted. Go. Hot. Look at this baby. So, no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. This is so sad. Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Shit. Always in the know, aren't you? Magari. In this war, Просто ифринет, короче, аრავის არ ესწროლა. This is so cool. Excited to have another murderer with you? This is Bandog. We got excited to have a murderer. Yeah! Attack the run there, coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll owe you one. If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. Much appreciated. One more thing. Oh shit. The operation area will be shot down. You hear me? Righto. Numbers we can handle. You're safe with us. Scroll squadron, get into formation. They're making some big holes. Ja, that's what იარაღები მოხსენ. Warfare evolves, but not people. No, people just keep getting stupider and stupider. This is so sad. Oh fuck. I should post on the website for that, but Blowing up a bunch of paper plates.
You seem to think our Air Force is concentrated on this base. Everything on the ground is fake. Can't the enemy see that? Means they're that convincing. Whoa. Shit! The enemy just hit the control tower. Hey, what's with all the shaking? There's smoke! Send in the fire team. Do not let the enemy get closer. Are you trying to kill me? Shall I order them to shoot down all? Commander McKinsey? Damn it! Spare squadron, listen up. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're cleared to engage. Oh, Robert Sichna. Done by now. Fucking hell. It's the leaves. Bet which one of us gets the first kill trigger starts. This is the penal unit. I decide when you die. All right, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your line tune? Alright, brrrrrr. It's done. Fox 2. Brrrrrr. Modiak. Modiak, чем бррррс врага ксави. Egre. Thanks for the assist. Nice. Anu გვაქვს რაღაცები რომ ტრესს ვესროლოთ. That's nice. Bingo, direct hit. What's the mice? Closer supportive word. Trigger, keep an eye on your head count. Armasavs მაგარი ბრრრრ კვარტალი ხა. I'm betting that report will get dressed up real pretty. Radar pinged. Incoming hostile group detected. Take care of them. Righto. A bomber's at high altitude. Stop watching your own asses and look up. Head to the next target. Shit. In this unit, you get your tail marked with scratches. The more scratches, the more heinous the crime. They're called sin lines. You have 3 scratches, right, Trigger? Well, you are Harley's murderer. Anyone up for some poker tonight? Fuck. Aha, yeah. Let's go. Your ass is mine. Nice. We're losing escorts. Hurry it up. Finish the job and let's get out. No, only one of us is killed. One of them is skilled. Let us win. Act at your own discretion. Hurry it up next time. Opa. Nice. Bye-bye. Easy clap. Easy clap. Focus on destroying the target. Easy clap. Welcome What? Khalia? No, never mind. Okay, what is it? Darcha. Fuck. Yeah, let's do this. Scary, watch your mouth. ახლა ვერ გამეხსე. Easy clap. წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ Mr. Beast-ის challenge-ია ვარ. Mr. Beast-ი არიგებს ხოლმე Minecraft-ის challenge-ებს და თავის gaming არხი რა აქვს. Oh fuck. აგერ არის. მოდი. Wow, look at Trigger go. Lucky shot. Ah, no luck, just skill, man. Guy, win the job.
კარგი რაკეტებს აცდები, მაგრამ ჩემ ultimate ბრრრს ვერა. Destroy the targets. You're being slow. Oh, you're being slow, არა? Oh shit. Opa. Goodbye. At least he's decent at what he's famous for. I wouldn't go that far. Targets that slow aren't a challenge. Don't let it go to your head, murderer. Murderer, ისე ამბობს გეგონება. They got bombers and support. All aircraft follow me. You too, murderer. Geez, now he thinks he's squadron leader. Come here, bitch. Trigger, Feel my don't get brrrr. down now. I got good money riding on your survival. Some guys have got big money riding on you going down, so watch your back. Spare 7, shut up. You don't need a yap to pull the trigger. Oh, ფულს დებენ ჩემ ჩამოგდებაზე. Tough luck, bitch. Your guns go pew pew, my gun goes I should have put it all on trigger. brrr. The targets are still Venerian. active. Keep up the attack. What the hell are you doing? Wilco, Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. We can't get out of the hospital like this. Easy. Bueno, რომლებს შევხედავ, ყველაფერი თეთრია. What the hell are you doing? Attack! Trigger again. We're fire! We're going down! Don't get excited. It's Oh. beginner's luck. Lost another friendly. They're coming around with their guns. Bet he killed Harling with his guns too. This is a pretty nice ride. It's been serviced pretty good. Can't believe these things used to be scrap. Just what kind of magic does she have with her sleeves anyway? I don't know what her problem Here, is. bitch. I feel like she's royalty or something. That's because she's the scrap queen. Queen? More like a bad-tempered tomboy. Yes, queen. Google-ზე ლაპარაკობენ. The depressing girl in Spear 6, Fox 2. Enemy interceptors firing. I've got you right where I want you. What? Trigger got most of them. Maybe even all of them. That was dumb Whoa. luck, Tabloid. Spare 15, don't take all the That fun was away from your close. comrades. 4 targets remaining. Make that 3. 3 targets remaining. Drop your payload and maintain balance. You can bail out after that. Enemy has a lock. Visual on target. Prepare for bombing run. Bingo! Good going. That cheers me up. Pipe down and keep your mind on the mission. 2 targets remaining. 40. Would someone make a squadron of convicts? Gotta be some kind of reason. The paper-mache strategy at the base seems to be doing the trick. I guess every man and his dog has an idea how to end the war. Bandit in my sight. My God. Come here, bitch. Approaching target. Open the bomb. Easy clap. Nice. Ah, tiare მაგარეთის მერა. Hey, do you have a read on the situation? მე კიდე ერთი თუ დაგვჭა და ეგეთ ჩამოვაგდოთ და ეგ არის მგონი ბომბერები აღარ ეყოლებათ. მაიც Xbox-ის თამაში ებარგო. They're slipping around. Escort. We're out of time. 1 bandit left. Take him down now. First come, first რა, რაც ცუდი არ არის ჩემ თვალში. Looks okay. Class simulator არ არის. I'm in position. The enemy's gunning for me. All that's targets a hypo. confirmed eliminated. Hell yeah. Still alive, Harling's murderer? Then dinner's on me tonight. Cut the chatter, Spare Squadron. Mission complete.
RTB. Nice. Trigger's still with us. Must have the devil in his corner. Spare 7. What happens if the one you've bet on dies while landing? Then you win. Music so to my what, ears. You're not done? Just checking. Spare 15, this is the control tower. Make your landing check. Ეხლა მაისნა დავსვა. Blocking the runway. ეხლა მაისნა დავსვა. You have permission to land. Wind conditions are calm. ეხლა მაისნა 3,000 დავსვა. meters. Too fast. Lower your airspeed. Bank right. Lower your nose. You're too high. 1,500 meters. ეს დავწევ ხვირი? Okay, Nela, lamazeta Nela. I got it. Nice! That was, yes! Thank fucking God. That plane is worth more than your life. Show some respect. I want a lot of money for that trigger. Don't forget. Nice. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. Go. Guys, საკაიფო იყო ხა 10 თამაში. გონი აქ დავამთავრებ უკვე. ახლა ვარ თამაში უკვე ერთ სტრიმში ვითამაშე. მეორე ნახევარ შეიძლება მეორეზე გავაგრძელო. Guys, დღეს ალბათ აქ დავამთავრებ უკვე. 2 საათ ნახევარია უკვე სტრიმავ, nice. მადლობა რომ შემოხვედით სტრიმზე. I say you could take down see you guys next time. Anyone who disobeys into solitary. სტრიმ მეორეზე. მარიც ავი მოვიფიქრებ ნახოთ. Guys, მადლობა რომ მიყურებდით, აბა ნახვამდის. Good luck.